Ukraine, Denys Shmyhal, on his results of his visit to the United States. Prime Minister, floor is yours. Доброго дня всім, шановні пані і панові. Good afternoon to all of you. Сьогодні наша команда завершує візит до Сполучених Штатів Америки. Ключовими темами цього візиту безумовно і безсумнівно стала військова допомога Україні, фінансова підтримка, програма відновлення України з фокусом на швидку відбудову, а також посилення санкцій проти Росії. Today is the final day of our visit to the United States. The key topics of this visit definitely were the military assistance to Ukraine, financial assistance, the program of recovery of Ukraine that is focused on rapid recovery, and also strengthening the sanctions against Russia. Ми провели надзвичайно плідні перемовини з міністром оборони паном Ллойдом Остіном, з міністром фінансів Дженет Єлен, з адміністратором USAID пані Самантою Пауер, з міністром торгівлі Джиною Раймондо, заступником радника президента США з питань національної безпеки Майком Пайлом, міністром транспорту США Пітом Бутіджичем та заступником державного секретаря США Вікторією Нуланд. We had extremely fruitful meetings with the Secretary of Defense Lloyd Austin, Secretary of Treasury Janet Yellen, Administrator of USAID Samantha Power, Secretary of Commerce Gina Raimondo, Deputy National Security Advisor Mike Pyle, Secretary of Transportation Pete Buttigieg, and Undersecretary of State Victoria Nuland. Ми мали надзвичайно плідні перемовини та домовленості з керівниками міжнародних фінансових організацій, МВФ, Світового банку, Європейського інвестиційного банку. І в рамках Spring Meetings провели цілий ряд дуже ефективних плідних перемовин. We had extremely fruitful meetings and agreements with the representatives of IMF, the World Bank, and the European Investment Bank, and as part of the Spring Meetings we had a number of very fruitful meetings and discussions. Разом з президентом України Володимиром Зеленським прийняли участь і виступили на круглому столі міністерського рівня в рамках Spring Meetings, де обговорили з партнерами нагальні потреби України. Партнери запевнили Україну в довготривалій підтримці в наданні України загального пакету в сумі $115 мільярдів на наступні 4 роки, що гарантує макрофінансову, макроекономічну стабільність нашої держави. Ми вдячні партнерам за це. Together with the President of Ukraine, Volodymyr Zelensky, we participated and had a speech at the round table of ministerial level and as part of the spring meetings in the World Bank, and discussed the urgent needs of Ukraine. The international partners have reassured us in the long-term support and assured us of providing $115 billion of support for the next 4 years to ensure macroeconomic stability. В рамках перемовин з партнерами, країнами, міністрами фінансів країн G7 в рамках Spring Meetings ми також поспілкувалися з міністрами фінансів Великої Британії, з міністром фінансів Франції, з міністром фінансів Німеччини, отримали запевнення від партнерів на підтримку України в швидкому відновленні, а також в інших проєктах підтримки України на суму близько $5 мільярдів. As part of the spring meetings and the discussions with the partners, we met with the ministers of finance of various countries such as France, Germany, and UK, and we received assurances that we will get total support for rapid recovery and other projects for more than $5 billion. Також обговорили подальшу співпрацю і підтримку України в рамках Multi-Donor Coordination Platform, яка провела вже 2 своїх установчих засідання, і ми працюємо далі над фінансовою підтримкою України. We also discussed further cooperation and financial support within the Multi-Donor Coordination Platform, which already had 2 meetings and will continue to work. На полях Spring Meetings ми також провели зустріч з USAID, а також з американською корпорацією DFC, щодо підписання і підписали цю угоду щодо підтримки України і фінансування міжнародного розвитку і залучення інвестицій в Україну для втілення пріоритетних проєктів розвитку. On the sidelines of the spring meetings, we also met with the USAID and DFC and discussed the support in involving investments into Ukraine to implement the priority development projects for recovery. Зі Світовим банком також була підписана угода про виділення Україні
додаткових 200 мільйонів доларів для відновлення енергетики. Ці кошти будуть направлені на відбудову електромереж, електроенергетики та систем теплопостачання в Києві, Харкові, Миколаєві, Сумах та містах Чернігівської області. And we signed an agreement with the World Bank about giving Ukraine additional $200 million for recovery of energy system. These funds will be allocated to restore the energy grid and heating systems in Kyiv, Kharkiv, Mykolaiv, Sumy and Chernihiv Oblast cities. За підсумками круглого столу міністерського рівня в межах Spring Meetings, ряд країн повідомили про додаткову допомогу нашій країні. Зокрема, Швейцарія надасть Україні 1,8 мільярда франків протягом наступних 6 років. Данія створює спеціальний фонд і планує наповнити його на 1 мільярд євро. Основна сума піде на військову та гуманітарну допомогу, а також на підтримку приватного сектора в Україні. Також додаткову підтримку Україні нададуть Іспанія, Ірландія, Японія, Литва, Латвія, Ісландія, Нідерланди. Ми вдячні за це. As a result of the ministerial roundtable within the spring meetings, a number of countries informed that they will provide additional assistance to our country. Switzerland will provide 1.8 billion francs during the next 6 years. Denmark is creating a special fund and is planning to put 1 billion euros into it. The main cost will go into military and humanitarian assistance, as well as the support of the private sector. Additional support will also be provided by Spain, Ireland, Japan, Latvia, Lithuania, Iceland and Netherlands. And we appreciate all the support from our partners. Результати зустрічей з представниками американського уряду в черговий раз підтвердили стратегічний характер наших відносин. The results of meetings with the representatives of the US government once again proved the strategic character of the Ukraine-US relationship. З міністром оборони Ллойдом Остіном ми говорили про збільшення військової допомоги для успішного контрнаступу української армії і звільнення наших територій. Для нас особливо важливо, щоб вже найближчим часом ми отримали все необхідне озброєння, боєприпаси, а також ракети більшої дальності. With the Secretary of Defense Lloyd Austin, we discussed increasing military assistance for the successful counteroffensive of Ukraine in the nearest future. It is very important for us to get the required equipment and the rounds to deoccupy the territories as soon as possible. З паном міністром оборони ми також обговорили питання більш стратегічного співробітництва і на подальший час. Together, we also discussed more strategic partnership and cooperation for the longer terms with the Secretary of Defense. З міністеркою фінансів США Дженет Єлен ми торкнулися дуже важливої теми санкцій проти агресора. Якраз під час нашого візиту США оголосили новий потужний санкційний пакет в розмірі, в який потрапили понад 120 компаній, фізосіб, зокрема пов'язаних з Росатомом. Ми дуже багато зусиль докладаємо для того, щоб санкціонувати атомну галузь Російської Федерації і, власне, Сполучені Штати вже зробили перші кроки. With the Secretary of Treasury, Janet Yellen, we discussed the very important topics of the sanctions against the aggressor. During our visit, the United States announced the new powerful sanctions against the 120 companies and individuals, and some of them are associated with the Rosatom. We have put a lot of effort into stressing how important it is to sanction the Russian nuclear branch, and we will continue working in that area. З міністром транспорту Сполучених Штатів Пітом Бутіджичем обговорили відновлення критичної інфраструктури, логістика – важливий аспект функціонування економіки, функціонування військової економіки в час війни. Тож розвиваємо західні маршрути, впроваджуємо концесію для залучення приватних інвестицій. Власне, цих тематик ми торкнулися з міністром транспорту. With the Secretary of Transportation, Pete Buttigieg, we discussed restoration of critical infrastructure. Logistics is a very important aspect of the work of economy, especially military economy at the time of war. So we are developing the western routes and implementing concession to engage private companies. Предметно обговорили посилення економічної спроможності. Разом з міністеркою торгівлі Джиною Раймондо зосередились на програмах підтримки малого, середнього, мікробізнесу, розвитки переробки і логістики, а також, безумовно, обговорили питання додаткових санкцій. We had good discussions about the enhancing of economic capacity with the Secretary of Commerce, Gina Raimondo.
We focused on the programs of support for small, medium and micro business, development of recycling and logistics, and of course additional sanctions. На зустрічах з американським бізнесом говорили про інвестиції та страхування військових ризиків, про план, аналог плану Маршалла для України, про трансформацію української економіки. Ми йдемо в ЄС, ми інтегруємося у глобальний світ, ми у глобальні ланцюжки доданої вартості, прямі іноземні інвестиції, особливо зі Сполучених Штатів, закладуть основу для трансформації нашої економіки. At the meetings with the American business, we discussed investment and war risk insurance and the analog of the Marshall Plan for Ukraine, also transformation of Ukrainian economy. We are moving towards European Union and integrating into global chains and the world of added value. Direct foreign investment, especially investment from the United States, will lay the foundation for the transformation of our economy. Під час зустрічі з бізнесом компанія Boeing оголосила, що звільняє українські компанії від зобов'язання у $200 мільйонів, пов'язане з проєктом «Морський старт». Ми говорили про те, що ми вкрай зацікавлені у продовженні нашого співробітництва з компанією, розширення інвестицій від Boeing та інших американських корпорацій. At the meeting with the business, the company Boeing announced that they are relieving Ukrainian companies from the commitment of $200 million that is associated with the Sea Launch project. We discussed that we are very interested in continuing the cooperation and expanding investments from Boeing and other American corporations. Ми надзвичайно вдячні компанії Boeing за такий крок. We truly appreciate this step from the Boeing company. Під час нашого візиту ми ще раз переконалися в тому, що у України є надійні партнери і добрі друзі, які будуть йти з нами стільки, скільки потрібно до нашої перемоги. During this visit, we saw once again that Ukraine has reliable partners and true friends that will go with us to the victory as long as it takes. Підтримка України – це інвестиція в глобальну безпеку та міжнародний порядок, який заснований на правилах. Наші партнери це розуміють, і я впевнений, що з допомогою наших союзників ми переможемо, відновимо мир, справедливість і відбудуємо Україну. Supporting Ukraine means to invest into global security and international rule-based order. Our partners understand this, and I am sure that together with our allies we will win, restore peace and justice, and recover Ukraine. Ми вдячні американському народу, ми вдячні Конгресу за двопалатну, двопартійну підтримку, ми вдячні президенту Байдену та адміністрації президента за абсолютно тверду підтримку України стільки, скільки це потрібно. І я впевнений, що разом з нашими партнерами ми будемо відбудовувати Україну за ключовим принципом об'єднані у захисті нашої держави, будемо об'єднані і у відбудові нашої держави. We want to say thank you to the American people, to the Congress for its bipartisan support, to the administration of the President of the United States for their constant support that will continue as long as it takes. And we are confident that the support will continue, as we say, united in defense and united in recovery. Дякую дуже. Thank you. Your question, please. Yes, Prime Minister Shmyhal, can you say what your concerns are about these leaked documents? How much of a risk and how much danger does it pose to Ukraine? And have you discussed this with Austin and with other people while you're here? With Secretary Austin, we discussed support of Ukraine during all of this period. Now we are preparing for our counteroffensive. We are crucially united and absolutely united with American and other international partners in preparation of our counteroffensive, and we are sure that we will win in this war. We will liberate our territories, and no one special psychological operations from side of Russia will not touch our unity and will not stop our counteroffensive. Are you saying that the leaks are a misinformation or disinformation campaign by the Russians? I'm sure that investigation will demonstrate all the conclusions. What happens? Next question, you. Ярослав Демополу, Укрінформ. Пане прем'єре, ви говорили неодноразово, що Україна потребуватиме цього року, до кінця року, $14 мільярдів для в якості першочергового фінансування, і половина цієї суми впродовж наступних кількох місяців. Яку суму вже зараз вдалося зібрати, і як цьому сприяли ваші зустрічі тут у Вашингтоні? І якщо можна, друге запитання стосовно заморожених активів Російської Федерації. Чи обговорювали ви
це питання з американськими колегами, як дістати ці активи для того, щоб компенсувати відновлення в Україні. Prime Minister, you mentioned many times that Ukraine needs $14 billion as the immediate funding, and that half of it is needed in the nearest months. How much has been you have been able to raise by now? And the second question relates to frozen assets of the Russian Federation. Have you discussed these topics and how they can be used? So, if you let me, I will answer in English. First of all, we work closely with our partners, including World Bank, and now we have RDNA report, which demonstrates that all damages and losses which Russia brings to Ukraine totally are $411 billion, but we crucially need for immediate recovery here in Ukraine $14.1 billion for this year. Partially we have this amount. We have 3.2 billion in our state budget. We have support from United States in amount $2.3 billion for this year for energy recovery, for recovery of critical infrastructure. We also have promises from European Commission in amount 1 billion euro. We discuss this issue with all of our partners, and especially with J7 ministers of finances, with all our colleagues and friends and partners. And I named it that we have promises after these meetings in total amount 5 billion euro. So I hope that till the conference for Ukrainian recovery in London, we will collect all needed money for rapid recovery in Ukraine during this year, critical infrastructure and crucial needs which will bring to people minimal social and humanitarian needs. So the second part of your question about confiscation of frozen Russian assets, I should notify that we discussed this issue even with all partners on many meetings here, because it's crucially important. I sounded this, according to the World Bank report, for more than $400 billion. It's only on the controlled by Ukraine territories. I think that when we will liberate all the rest territories, this amount could be double higher. So it's a huge money, and we understand that not United States taxpayers, not European taxpayers shouldn't pay this amount. Actually, aggressor should compensate all losses and damages for Ukraine. Because of this, we discuss now with our partners all legislative or all possible mechanism how to confiscate all of this money and how bring this to the projects of recovery for Ukrainian infrastructure for Ukraine. Can I follow up on that? No, excuse me. The next question is yours. Thank you. Mr. Prime Minister, welcome to Washington, first of all. Secondly, as you know, during the first year of the war, there was strong bipartisanship in terms of supporting Ukraine militarily, in terms of economic aid, in terms of humanitarian aid. There's now a divided Congress. What gives you that level of confidence that strong commitment that we saw in the first year of the war will extend with this divided Congress? So, first of all, once again and again, I would like to say words of gratitude to every American, to United States of America, to Congress for bipartisan support of Ukrainian battle for our freedom, for our mutual values. I would like also, thanks to President Biden and administration of President United States of America, we know that we protect our freedom, but we also fight for values which are very important for each Americans, for American people. So it let us be sure that America will always protect these values, and we understand that if Ukraine will lose in this war and America will stop support, if we could just imagine this, it will change this world. This world will never be secure. It will change global security system in the world, and it will lead to the
constant repeating of such wars like now is in Ukraine. So because of this, we understand that American people will always fight for these values. And as President Biden said, Ukraine will win. Thank you. Your question, please. Thank you. Just what kind of assurances are you giving to members of Congress and to the U.S. government about fighting corruption in Ukraine? And then on the 400 million estimate, I mean, it's just kind of mind-boggling to think about these kinds of numbers, and that's obviously going to go up. How can you are you worried that there's going to be sort of donor fatigue as this war goes on? So fatigue, it's a Russian narrative in all the senses of this word: military fatigue, donor fatigue, partners fatigue, fatigue inside of Ukraine. We are very encouraged to win this war. We are very encouraged to liberate our territories. We are very sure in all of our partners. We are very united with our partners. And again, I will repeat, no one is fatigued because we may be tired physically because it's tough and difficult war, but we are not fatigued. We are not frustrated. So we will fight and we will go into ahead. We are in war, but we realize and we implement all needed reforms in our country. First of all, now we are candidate for the EU membership. We implement all of the anti-corruptional infrastructures which we have agreed with our partners. Now, there in Ukraine is created all needed anti-corruptional infrastructure. We have anti-corruptional bureau, we have agency for corruption prevention, we have anti-corruptional court, we have anti-corruptional prosecutor. We adopt as a law anti-corruptional strategy. We adopt as a order of Cabinet of Ministers anti-corruptional plan. And 2 weeks ago, GRECO, this is a group of countries against corruption, make statement, make their annual report and recognize that progress of Ukraine in anti-corruptional reforms is remarkable, that Ukraine have made during the last war year more than implement during the previous 30 years of our independence. We will continue implementation all of these reforms. We continue the main reform for our country, digitalization. This what will prevent any kind of corruption. More than 200 public and state services are digitalized in Ukraine, and it also prevention of corruption. We are accountable for every dollar for the presidential administration, for the World Bank, for the IMF. Every dollar which we have from donors, we are reporting for this, and financially and politically. We sign all needed reports. So because of this, I'm sure that we are, once I will repeat these words, we are very united with our partners. We are very accountable, transparent. We have zero tolerance to the corruption. Our reactions are immediate as a government, as a President Zelensky, and I'm sure that we will go with our partners as long as needed for our victory, for our membership in EU. So I will stop here. Your question, please. Hi, thank you so much, Prime Minister Jennifer Hansen with CNN. In any of your meetings with U.S. officials this week, did anyone apologize for the leak of these classified documents that implicated a lot of Ukrainian intelligence? And then separately, in your meeting with Secretary Austin, was there a discussion of fighter jets, cluster munitions, any new capabilities for Ukraine? We discussed many very important questions and challenges and issues with all officials with whom we have meetings during these 3 days. We discussed many very important strategic issues with Secretary Lloyd Austin. And I will repeat, we are united and we go into ahead with training of our soldiers, with having all needed ammunitions, with having heavy weaponry for Ukraine. We discuss question of supplying to Ukraine missiles of longer ranges. In all of these questions, United States are very important partner, the number one partner for Ukraine in our
defending of democracy and our freedom. Did they indicate any shift on giving you longer range missiles? No shifts. We are very united and we go into ahead straight to our victory. Next question. Thank you. And your question, please. Yes. Thank you so much for doing this. My name is Sho Watanabe for Japanese Nippon TV. Next month, Japan will host the G7 summit in Hiroshima, and of course, the Russian invasion will definitely be the biggest thing in the meeting. So, what kind of a message do you expect from the G7 leaders, and what kind of leadership do you expect from Japan as a chair? Thank you so much. So, presidency of Japan in G7 countries important for us. We cooperate with Japan, and your Prime Minister visited Ukraine. We are very grateful for this. We hope that during G7 meetings in Japan, leaders will discuss peace formula of President Ukraine Volodymyr Zelensky, because this is the only way how could we move toward stop of this war. Russia should stop shell Ukraine by artillery bombs, should stop shot, and then this war will stop. But all of these steps, what should we do all together, how should we press Russia, are explained in this peace formula of Ukrainian president. We also should discuss next sanctions. We should discuss confiscation of frozen Russian assets. It's also very important issues which today are on our agenda, and we hope that all of these issues will be raised on this J7 meeting. Dear colleagues, thank you for your attention. Press conference is over. Thank you so much. Thank you. Дякую. Thank you.